अभी जो मैंने नाम लिए उनमें से कितने उपस्थित है, थोड़ा सा मुझे बताइए। और कौन है? हाँ, 1 नंबर। और कोई है? पेपर प्रेजेंटेशन के लिए जो मैंने अभी नाम लिए, इनके अलावा जो लोग हैं वो अपना नाम बताए। यहाँ मैं आज के जो चेयरपर्सन हैं उनका परिचय संक्षेप में मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। डॉक्टर मनोहर एम माने, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। सर मुंबई विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स विभाग के हेड हैं। 20 साल का सर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, पढ़ाने का तजुर्बा है। मोर देन 50 से अधिक उन्होंने प्रपत्र रिसर्च पेपर उनके हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में लगभग उन्होंने 50 पेपर पब्लिश किए हैं। सर के लगभग 10 पीएचडी स्टूडेंट जिनका पीएचडी हो चुका है और 6 स्टूडेंट अभी पीएचडी उनके अंडर कर रहे हैं और 80 छात्र मास्टर लेवल के उनके अंदर रिसर्च कर रहे हैं। सर ने 2 माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। तो ऐसा एक व्यक्तित्व हमारे सामने यहाँ उपस्थित है। तो मैं यहाँ उपस्थित अश्वती राजगोपाल उपस्थित है ना, तो मैं आपको बुला यहाँ आए और अपना प्रपत्र पेपर अपना जो है प्रेजेंट करें। जादव सर के जो छात्र हैं वो टीवाई बीकॉम में जाए, नीचे टीवाई बीकॉम में। अश्वती राजगोपाल, प्रेजेंटेशन उधर से करिए आप। हाँ, ओके। जितने लोग हैं अपना अपना प्रेजेंटेशन अपलोड कीजिए। जिनका पीपीटी है वो यहाँ प्रेजेंटेशन अपलोड कीजिए। और मुझे अपना नाम भी बताएं जो लोग पेपर प्रेजेंट करना चाहेंगे। क्या उच्चार क्या है? ओके, 22 तारीख आहे तुम्हाला वेळ? आहे. तीन लोगों ने मुझे यहाँ रिपोर्टिंग किया है, इसके अलावा और कोई है तो मुझे बताइए।
अजून चौथा आहे की तिसरा ट्रॅक तो दुसरा आहे ना खाली तिसरा आणि चौथा दोन्ही पाठवले तुम्ही ह्यामध्ये या ट्रॅकमध्ये आहे तुम्ही 1 नंबरमध्ये आहे 1 नंबरमध्ये आहे तुम्ही हो तुमचं नाव येतं आहे हे काय देवीदास हरगिले मग सेशन खाली ट्रॅक 3 इथं होतं म्हणून सांगितलं मॅडमने ट्रॅक 1 इथं आहे आणि 2 खाली आहे 3 इथंच होता हो मगाशी मॅडमने तरी मला सांगितलं अभी तक 3 ही है हाँ ठीक है सर मैं सर से निवेदन करता हूँ कि वो सत्र को शुरू करे और जो प्रतिभागी है उनको सूचनाएं दे दे Good afternoon to all. You will get the 10 minutes for presentations, and then the participants will ask the questions. So the question, they will ask the questions, then the extra 2 minutes you will get. So 10 minutes is enough? Yes, go ahead. Good afternoon, everyone. So today we spoke, there's a lot of expertise who spoke about heritage and tourism, etc. So I am architect Ashwati, and this is my co-author architect Sandhya. We are from Pillai HOC College of Architecture, which is placed in Raigad. So we are looking at this topic called how we can use GIS, that is Geographical Information System, as a tourism tool. Because you always have this tourism is a load, is a pressure on the heritage structures or any cultural entity which we have around the city. So we are using this GIS tool, that's a software, to map various heritage structures and also intangible, tangible structures around or intangible, tangible heritage systems of Konkan area, especially Malvan, and we are trying to figure out certain policies for the same. So here we looked at, so what are the tourism growth challenges which happens? There is inadequate infrastructure, climate vulnerability, ecological pressure, and heritage degradation, which are the main classified challenges which we see in the tourism. So we are looking at how we can integrate this heritage values to enable conservation-led tourism development in the state of Konkan. So the broad objective is we are using this geospatial database for heritage tourism planning, and we have classified certain heritage typologies, as we all know: forts, settlements, religious landscapes, heritage, industrial heritage, and intangible heritage. So how do we actually use, the next slide. So as we know, in Konkan, if you look at the forts, forts were the naval bases for the navy, and they commanded the sea through which the trading vessels sailed, and they could defend and attack the invading fleets. So it has a huge significance. So we have different forts like the Sindhudurga fort in Malvan. Then we have Vijayadurga fort. Okay, then coming to settlements, all the traditional settlements which are called as wadis in Konkan.
So all the traditional settlements where the houses are built out of local construction techniques and local construction materials, so we need to conserve that also. Then coming to religious landscapes, for example, you can see the Ganpatipule temple on the slide. So it is a religious landscape. So similarly, if you see the Pokharbao temple, or you can see the Dhamapur temple, so all those temples, so we need to preserve the heritage temples as well as the landscapes which are along with the temples. So conserving that is also very important. Then the industrial heritage, like the lighthouses which are there, we can see the Newti lighthouse or the lighthouses in Guhagar. So all those, though they are not used right now, some of them are used, some of them are not not working, but that is again our heritage, that is again our industrial heritage which needs to be preserved. And then the intangible heritage, like sir said, Dashavatar or the Sankasur. So all these, the drama and the cultural heritage which has been transferred through generations, so that is also very important to preserve. So we have made an attempt through GIS mapping as to how we are going to preserve all this. So we'll create different layers in GIS map, and we'll map all these activities which are happening here, and then maybe we'll provide these maps so that it is helpful for the tourists to, it will serve as a guide to the tourists so that they can plan their activity, how to, where to go and which route to take, like that. So we have broadly made a framework for the same. One is called data architecture. The second is we're creating a heritage inventory. The third would be an environmental sensitive mapping, which we already discussed in the earlier sessions. Then the tourism suitability via multi-criteria analysis and governance and monitoring. We'll go in detail about the same. So data architecture is ideally we have so many layers, like we already know CRZ layers, like that is coastal regulation zones, administrative boundaries like village, taluka, panchayat and all of it. Then we look at various land use patterns, like whether it's residential, commercial, all that. Then we identify what are the listed heritage monuments. Then we looked at heritage listed monuments are something. We have even community identified assets. There might be smaller temples, there might be vadas, which is celebrated by the community but not listed under the government schemes. Then we look at mobility networks, that is transportation, then environmental sensitive zones and hazard models. Then we classify the heritage inventory or the heritage condition mapping with respect to how significant the heritage structure is and also what are the conditions and the risk. The idea of doing this is, especially a heritage structure in when we have a tourism like Sindhudurga Fort or Raigad Fort or any of those such forts, because of tourism they get overused by the public. So while looking at the structural condition, we look at the visitors pressure, we interlink all of this together to map the heritage inventory. Then comes the environmental sensitive mapping, like we already have CRZ, etc., but we are looking at mangroves, what are the buffers which can be used, the Turtle Beach or the buffers, or the coastal dunes plus the buffer. So we kind of create a policy for such activity. Now for example, to explain this, see we only have CRZ lines. We have the high tide line, we have low tide line, and we have only the CRZ lines which are demarcated. But what we are planning is to mark the buffer zones. Suppose, for example, it is a turtle conservation area. So to mark those buffer zones or to mark the different dunes, ki je, because of the sea waves, जे काय तुमचं sand dunes बनतात, ठीक है? So so they are temporary, but then we can mark those dunes because that should not get affected because of the tourist activities. So to preserve all that, going beyond the CRZ regulations, what we can do is we can create layers of these also. So next करा.
So to take an example, suppose this Raigad Sea Fort Arc. So we have classified the Konkan division into 3 arcs. So one is the Raigad Sea Fort Arc, where you can see we have the Murud Janjira Fort, we have the Raigad Fort, then we have Chaul Revdanda area, Korlai Fort. So what we can do is, these are some suggestions which we can give after we do this mapping. Like first is we can do the time ticketing. Now suppose there are a lot of crowd at the Raigad Fort. So then we can have some system where we can get an information, a real-time information about the traffic there, so that we can manage the tourists here. So sending the further group of tourists, so we can do that time ticketing. Then the ferry headway integration. So again the same problem happens with the ferry. जेव्हा खूप सारं क्राऊड असतं आणि जेव्हा खूप सारे टुरिस्ट असतात तेव्हा त्यांना आपण म्हणजे एका जागी सगळ्यांना पाठवणं हे बरोबर नाही आहे. सो देन विथ द हेल्प ऑफ दिस रिअल टाईम मॅप्स आपण आपल्याला कळेल की तिथे किती लोक आहेत, सो दॅट पुढचे लोक आपण पाठवायचे की आपण होल्ड करायचे. सो दीज डिसिजन्स विल बी इझी अँड ओव्हर क्राऊडिंग जे आहे ते कमी होईल आणि त्यामुळे त्या स्ट्रक्चरला जे म्हणजे टुरिस्ट प्रेशर आहे ते पण कमी करता येईल. आणि देन मॅप लूप्स, ठीक आहे. सो वी कॅन जस्ट डिझाईन सर्टन लूप्स जिथे म्हणजे आपण की तुम्ही सिंधुदुर्ग फोर्टला गेलात त्याच्यानंतर तुम्हाला कुठे जायचं आहे, म्हणजे एंट्री एक्झिट पॉईंट्स जे आहेत ते जर आपण डिमार्केट केले तर काही ठिकाणी काय होतं की जिथनं एंटर करतात तिथनंच लोक बाहेर पडतात. सो म्हणजे त्याच्यामुळे दॅट ऑल्सो लीड्स टू ओव्हरक्राउडिंग इन दॅट एरिया. So what we can do is we can demarcate the entry exit points, or we can create a loop, or we can give them some maps, guides की तुम्ही इथून इथे जाऊ शकता, पुढे तुम्ही इथे जाऊ शकता. So this guided maps can also help. ये explain करना? Sir next करो. So Ratnagiri corridor again, Ratnagiri ecological corridor after Raigad. So here we can have, we have Ganpati Pule as a major tourist destination, and then we have the Suvarnadurga fort and other forts. So here what we can do is, now Ratnagiri, what I was talking about the dune buffer zoning, ki tithe pan because of the sea waves there is lot of deposition of sand happening. So we should not disturb that. Whatever is coming from nature, usko preserve karke what all we can do, how we can promote the tourist activities over there. Because Ganpati Pule is again a big destination where we have a lot of tourists coming in. आणि इवन कधी कधी तिथले जे होमस्टेज आहेत ते क्राउडेड असतात. सो दॅट ऑल्सो वी कॅन डू बाय द क्लस्टर मॅपिंग की वी कॅन मॅप द होमस्टेज टुगेदर आणि मग त्याच्यामध्ये जर टुरिस्ट जर येत असतील तर दे कॅन जस्ट रिफर टू द मॅप अँड दे विल कम टू नो की कुठे त्यांना फ्री भेटेल किंवा कुठचं फील झालं आहे, लाईक दॅट. So identification of homestay clusters in proximity to the pilgrimage heritage nodes and mapping the homestay clusters. So this will also help the localites and those who are running the homestays. So that will be also helpful for them. Then the third is the Sindhudurga Marine Heritage Ring, where we have the Sindhudurga Fort, the Vijayadurga Fort, the Tarkarli backwaters and reefs, and the vernacular streets. So again here we can do like Sindhudurga Fort is now a very old fort, so तिथे जास्त tourist pressure देऊन पण आपल्याला चालणार नाही. We can't overcrowd that fort because we have to preserve that for n number of years. So then we can demarcate certain zones like no anchor mooring zones की तुम्ही जे तुमचे boats आहेत ते कुठे anchor करायचे आहेत जेणेकरून तुम्हाला त्या फोर्टला तुम्ही धक्का नाही लावत आहेत. So we can design those zones. Then we have the snorkel capacity polygons. So we can also just snorkeling किंवा जे scuba diving वगैरे जे चालतं activities. So equally those activities should be there because tourists enjoy that. But then we can demarcate those zones की तुम्ही जे फोर्टला त्या heritage structuresला disturb न करता तुम्ही हे सगळं कसं करू शकता. So all these we are going to map in the, we are going to create different layers in GIS, and then we are going to map all this, and then we can provide a real-time data to the tourists so that they can refer to it, and then their travel experience can be good. Thank you. Yeah, thank you. Any questions from the participants? Yes, please. तिला माईक भेटेल का?
Hello. Hello. Who's listening? Call that girl who's going to ask the question. Hello? Hello? Did you guys get my question? We can't hear you. Hello. So you said you are going to use multi-criteria analysis for mapping these sites. So for that, the end output will be like suitability maps. So which actually which criteria like HP and other methods are there to use in multi-criteria analysis? So what are the methods you are going to use actually? So what we'll be looking at is, see, we'll anyway have database as maps. Okay. So now when we have this database as maps, now as a common man might not understand all the maps. So all the data which we have collected, and it is going to be a real-time data. Like now when we have a tourist, I can't always say that I'm going to have 100 people at one time. So they have to be a constant mapping which has to be done. And what will happen is it will get converted to an application where, like as a tourist, when the person is coming in, if I have to say, let's say snorkeling, which particular snorkeling point is free or in the lowest impact zone? Can I access that zone at one particular time? This has to be more of an interactive application which has to be created. I can't provide just maps to a person. So for that also you need some satellite images like for suitability map if we are doing NCA and all. So we need to find the low area and high areas like high elevation areas. So for that we use DEM and other data set, those are derived from satellite. So for like which data you will use for that? See, we have not done a real-time mapping of the same. So only thing which we understand is like we just did a trial run where we understood satellite mapping is one. And also we will need data from, let's say, various departments and various dispersal zones. Like what are the routes which the tourists come from, like if I have to say. So one is like the railway station, they have a number. They have a daily number which you kind of get. You might even get the tourist centers like the hotels and other centers, like depending on number of bookings which they have got. So there are various layers of data which we have to collect, which we couldn't do it till now. It's still in the process. It's just an idea which we have put across to say like, okay, what if we interline both of this together, like the satellite imagery plus this Data set. to kind of map this. I think you also use that network analysis and you can find that which routes are more suitable to tourists to visit this places. Exactly, yes. Thank you. Thank you. Just pass the mic to him. थँक यू फॉर प्रमोटिंग टुरिझम ॲज वेल एज GIS. माझा प्रश्न असा आहे की तुम्ही सांगितलं एक ॲप्लिकेशन तुम्ही तयार करणार असं मला समजलं त्यात, पण ते असं हा जो ॲप्लिकेशन आहे रिअल टाईम डेटा आहे, इमेजेस आहेत, नकाशा आहे त्याच्या आतमध्ये, हे सगळं एका ॲप्लिकेशनमध्ये कोणते असू शकतं किंवा त्याच्यासाठी काय प्लॅटफॉर्म असेल किंवा काय तुमची तयारी असू शकेल या ठिकाणी? कारण संपूर्ण कोकणचा समजा उदाहरण घेतलं तुम्ही, तो ह्यूज डेटा असणार. ते ॲप्लिकेशन असं कोणतं आहे जे तुम्ही डेव्हलप करणार किंवा ते पेलू शकेल एवढा ह्यूज डेटा रिअल टाईममध्ये पुन्हा मॅपिंग होणार आहे त्याचं, ते कसं करणार तुम्ही? So the real-time mapping, we'll have to do it along with, as I discussed with her, GIS as a main application. There is QGIS, ArcGIS, Global Mapper, and satellite imagery for maps. Apart from that, we'll need all this data, as I said, like there is like this floating population data which happens, like from the railways, from the hotels, from the hospitality sectors around. From all of this, we'll have to carry the floating population. And ये सब होने के, we'll have to divide the whole Konkan region into multiple sectors, like the upper, middle and lower, and again maybe with more subcategories, where as I said, we'll have to develop an application where like a common man can be able to use it to see, okay, now this area, this particular time, ये ferry मुझे मिलेगा, नहीं तो इधर traffic है, नहीं तो इधर crowd है, मुझे नहीं जा पाएगा. So these things will, I mean, it's still in the process. We're just taking it out like how this can help reducing the tourism load or the tourism pressure which comes on the heritage structures. किंवा सर ते महाराष्ट्र टुरिझमच्या वेबसाईटला पण आपण हे करू शकतो. हां. सो दॅट विल हेल्प. कारण अजून त्याला त्याच्यामध्ये काही केलेलं ॲप्लिकेशन डेव्हलप केलेलं नाही तुम्ही, त्याचं काही ट्रायल आणि बघितलेलं It's नाही, a trial and error. कारण तो ह्यूज डेटा असणार आहे. हे तुम्ही जे सांगताय ते परत
एखादा टुरिस्ट जाणार तर त्याला अगोदर प्लॅनिंग करायचं असतं बऱ्याच वेळा की तिथे जायचं आहे. मग तिथे त्याला अगोदरची हिस्ट्री वगैरे प्रोव्हाइड करतो का बा ह्या वेळामध्ये इथे क्राऊड असतं किंवा इथे तशा प्रकारचं पण तुम्हाला त्याच्यामध्ये ॲड काय आहे का प्लॅनिंग त्याच्यामध्ये काय? So it's still a trial and error. पण ते आहे सर. नो ऑल द बेस्ट. Thank you. Yeah, thank you, sir. Yeah. Hi. So if you are saying that we will be having that real-time data for all the tourists or maybe just a click away, don't you think it will just impose more on a safety and security side as well? Because then you are giving the data out there to everyone, like every common people over there. I know how many people are currently there on the Sindhudurga fort or some other point which are highly vulnerable, security points say. So if you understand that one particular structure or a heritage area is going to be highly vulnerable, that also helps us map. So ma'am, this is just not the tourism part, this also has a environmental factor or other factors which is coming onto it. So like now when you understand ki, okay, like let's say take example of Sindhudurga fort. We are saying, okay, now the sides are getting eroded and all of it. So through this, you kind of know that that particular heritage structure is going through a heavy tourism load or a pressure. Then through the application, the authorities can understand, okay, this is now going to impact, we should reduce it or stop it. Which will also inform the visitors like, okay, now this is on halt, you have to find another source or you have to plan your trip accordingly. So security wise, there is nothing which is going to impact because you're just knowing, okay, this cluster is free or this particular point is free. You are not actually revealing any particular person's data in this. Not or a identity. person's data, but if you think from a safety or security point of view, that knowing that okay 1,000 people are there at a point of time is also a very vulnerable information. So maybe rather than opening it up to everyone, you can just create a structure for the securities or the authorities over there. So if I'm allowing a ticket, then only I know that okay, there are the numbers have already threshold passed, so I'm not allowing. So they can just give an advanced situation. Got But it. allowing to the common people will not be a great idea. Got it, yeah. Thank you. Thank you. Dhanyawad, madam. Actually, I think how we can use the technology. I think there is a two sides, plus and minus. आपण एक टेक्नॉलॉजीचा वापर कशा पद्धतीने करतो. टेक्नॉलॉजी ही चांगल्या गोष्टीसाठी बनली असते. आपण त्याचा चांगल्या गोष्टीसाठीच वापर करणार. पण जशा पद्धतीने तुम्ही तुमचा जो प्रश्न होता की एखाद्या आतंकवादीच्या हातात जर टेक्नॉलॉजी गेली तर त्याचा वाईट पद्धतीने यूज होऊ शकतो. तर इट इज अप टू अस की आपण त्या टेक्नॉलॉजीचा कसा वापर केला जातो. खूप छान प्रेझेंटेशन होतं. आय थिंक इट इज अ लाईफ सेविंग प्रेझेंटेशन्स जसं जस्ट लाईक इन मोबाईल. तर मोबाईलचा वापर आपण चांगल्या गोष्टी पण साठी करतो आणि वाईट गोष्टीसाठी पण करतो. इट इज अप टू अस की आपल्या त्या गोष्टीचा वापर कसा करायचा आहे. उलट आपण अवस्थी अँड संध्या इट वॉज नाईस. अश्वती अँड संध्या इट वॉज अ नाईस प्रेझेंटेशन. थँक्यू. सो नेक्स्ट प्रेझेंटेशन. पुढचं प्रेझेंटेशन आहे डॉक्टर रजनी मॅडम यांचं द रोल ऑफ संस्कृत लिटरेचर इन टुरिझम या विषयावर. सर्वेभ्यो नमस्कारः. Myself Dr. Rajni H, Associate Professor, Department of Sanskrit, Karnataka Arts College, Dharwad, Karnataka. My topic is the role of Sanskrit literature in tourism. Sanskrit literature plays a vital role in tourism by providing foundation for Indian culture and heritage, including religious narratives, philosophical insights, and artistic traditions that attract visitors seeking spiritual and cultural experiences. The concept is rooted in the Indian tradition of welcoming guests as exemplified by the Vedic mantra Atithi Devo Bhava. The guest is God, adopted by the tourism department.
In the year 2002, the Government of India announced a new tourism policy to give boost to the tourism sector. The policy is built around 7 yes mantras. Swagat, which means welcome. Suchana, which means information. Suvidha, which means facilitation. Suraksha, which means security. Sahayoga, which means cooperation. Samrachana, which means infrastructure, and Safai, Swachhata, which means cleanliness. These are the cultural elements of our ancient India. Ancient Indian literature, through these various terms and context, reveals that the concept of tourism was already established. Motivation, hospitality, infrastructure. Motivation for leisure, pleasure, knowledge, spiritual reasons are economic gain. Hospitality, a deep cultural tradition of welcoming and caring for travelers. Infrastructure, the provision of necessary facility for travel and stay. Literary works such as the Katha Sarit Sagara describe travel for pleasure, adventure, and the exploration of various regions, mirroring the modern pursuit of leisure and recreational tourism. The concept of pilgrimage or Tirtha Yatra is prominent in Sanskrit literature. If we review Sanskrit literature, it would indicate that since time immemorial, 3 main types of tourism have been there, which are, first one is Tirthatana, travel to sacred pilgrimage sites to gain religious merit. Second one is Paryatana, travel for rest, pleasure and for knowledge. And third one is Deshatana, travel to other countries primarily for trade, commerce or economic gains. Indian ancient text describes the origin and concept of tourism in the Sanskrit literature. It has given us terms derived from the root word atana, which means going out. Accordingly, we have the terms. Tirthatana, literary, it means Tirtha, pilgrim center. Atana means going out. It means going out and visiting places of religious merit. Paryatana, as name suggests, it means paritaha, around. Atana, going out. It means going out for pleasure and knowledge. Example may be quoted from the old era when elite class was going out for hunting, etc. Deshatana, in Sanskrit, it is described as Desha. It means country. Atana, going out. It means going out of the country primarily for trade and commerce. The basic objective was economic gain. In simple terms, tourism is the act of travel for the purposes of leisure, pleasure or business and the provision of services for this act. Popular Sanskrit words for travel, yatra, to travel, it means to travel. Yatri, it means traveler. Paryataka, it means tourist. Paryatana, it means tourism. Pathika, it means that on the road. Pravasin, it means living in another country, and there are many more such words. Atithi Devo Bhava, translated as a guest is a god. Atithi meaning guest, Deva meaning god, Bhava meaning to become or to consider as. The mantra originates from the Taittiriya Upanishad, Shikshavali, Matrudevo Bhava, Pitrudevo Bhava, Mitradevo Bhava, Acharya Devo Bhava and Atithi Devo Bhava.
That means which states be one for whom the mother is God, be one for whom the friend is God, be one for whom the father is God, and be one for whom the teacher is God, and be one for whom the guest is God. Sanskrit literature, including the Vedas, Upanishads, and epics like the Ramayana and Mahabharata, provides the philosophical and spiritual underpinnings of Indian culture. Drawing tourists interested in these traditions, the concept of Atithi Devo Bhava from Taittiriya Upanishad, which emphasizes guest worship and hospitality, forming the cultural basis for tourism. Texts such as Vishnu Purana, Bhavishya Purana, and Matsya Purana contain rituals for welcoming guests and descriptions of travel. And spiritual tourism in India is a significant and booming sector, attracting millions of domestic and international travelers to its ancient holy sites. India's top 10 holy places include the ancient city of Varanasi on the Gangas River, Uttar Pradesh, the Golden Temple in Amritsar, Punjab, the mountain shrine of Vaishno Devi in Jammu and Kashmir, the Jagannath Temple in Puri, Odisha, the Tirupati Venkateshwara Temple, Andhra Pradesh, the birthplace of Lord Rama in Ayodhya, Uttar Pradesh, the Kedarnath Temple in the Himalayas, Uttarakhand, the spiritual town of Shirdi, housing the Sai Baba Temple, Maharashtra, the sacred island of Rameshwaram, Tamil Nadu, and the historic city of Haridwar at the Ganges foothills, Uttarakhand. Cultural tourism. Sanskrit literature promotes an experience of deep connection to Indian culture, encouraging tourism that involves love and involvement in local customs and rituals. Cultural tourism in India revolves travels visiting to learn about and experience the country's diverse traditions. And my conclusion is the literature provides an ethical and social framework for understanding the values that shape hospitality in India, influencing modern tourism practices in hotel and homestays. The presence of travel context and quotes in Sanskrit literature itself testifies to the long-standing value of travel and exploration in Indian culture, offering thematic inspiration of travelers. Places like Mattur in Karnataka, where Sanskrit is a spoken language, offer unique tourism experiences for those interested in living culture and language. Sanskrit texts contain numerous accounts of travel for pilgrimage, leisure, and study, which represent early forms of tourism, including sacred journeys of Tirtha Yatra, journeys for pleasure, and travel for educational or professional purposes. India attracts millions of tourists annually to enhance the experience of foreign visitors. The Indian Ministry of Tourism launched the Atithi Devo Bhava campaign under the broader theme of Incredible India. The campaign focuses on promoting hospitality values among tourism industry stakeholders such as taxi drivers, tour guides, immigration officers, and police personnel in aims to ensure that tourists feel safe, welcomed, and respected throughout their stay in India. Yatha Shakti Yathamati, I present my paper. Thank you, and thank you for the opportunity. Dhanyavadaha. Nice presentations. Session is open for the questions. Participants can ask the questions. It was a very wonderful paper presentation.
Madam, it was a nice paper presentation. You presented the role of Sanskrit literature in tourism. My question is to, how can the common man use the Sanskrit? हाँ सर, ये तो संस्कृत Those are don't know about anything about the Sanskrit. नहीं सर, in our tourism इतना कुछ शब्दों को यूज़ कर रहे हैं, वो सब संस्कृत में ही है। मैं एग्जांपल दिया था मैं, 7 मंत्रास इन स्वागत, संरचना, ये सब को जानना पड़ेगा सबको। इसलिए 80% ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस uses in Sanskrit words only. Exactly. So automatically वो जान जाएगा। सपोज अभी मुझे संस्कृत मालूम नहीं है, अगर मैं कहाँ पे जाता हूँ, जैसे कि अजिंठा वेरूळ है, वहाँ पे जो भी शिल्प है, या कहीं तो मंदिर में जाता हूँ, वहाँ जो भी श्लोक है, अगर मुझे वो मालूम ही नहीं कि संस्कृत में है, तो मैं वहाँ पे कैसे? ट्रांसलेशन भी है, हाँ। उस पर वो लोकल लैंग्वेज है ना, वो भी मिलेगा। Okay. मूल मूल ये तो संस्कृत ही है ना, संस्कृत के मूल से ही आया है। लोकल लैंग्वेज में हम सबको मिलता है। Okay, so we are means we are using the Sanskrit language in our local language. We don't know about the, these are the rooted from the Sanskrit. Yes sir. Yes, Yeah. Yes sir. Thank you, madam. Thank you very much. The next paper is Mr. Shashi Tari and Mr. Kahekar on assessment and conservation potential of Ganga Fort, Fonda Taluka, a forgotten heritage site with ecological significance. Hello. Nine 825. 825. Okay. So good afternoon, one and all. My name is Saish Tari, and the research topic which we have selected is assessment and conservation potential of Mardhangarh Fort, Ponda Taluka in Goa.
a forgotten heritage site with ecological significance, and the other are co-authors. About the introduction, so Mardangarh Fort was built in 1683, which remains as one of the most important and the only fort in Goa which was built by Chhatrapati Sambhaji Maharaj, and it was used as a watchtower. On 17 June 1755, the Mardangarh Fort was destroyed by Portuguese, and later the stones which were there from the Mardangarh Fort, which was used for the Borim Bridge, and till now the traces or the ashes which are still found there. And today, Mardangarh lies in the ruins, swallowed by the forest and all. So around all the things we can see the n numbers of flora, fauna, and many other things, which tells us that it is just like a history books, which the history has been forgotten by the people and are also not aware about it. About the objectives, to assess the current physical and the environmental condition of the Mardangarh Fort and to identify the key factors contributing towards it, to evaluate the historical significance, as we already know, the Chhatrapati Sambhaji Maharaj, Chhatrapati Shivaji Maharaj, Marathi legacies are so much behind, and we also have a deep pride among ourselves, and to also analyze the SWOT analysis, the strengths, weaknesses, or what we can do in order to protect it, to spread the awareness among the people. Then it is about the study area. So Mardangarh Fort lies in Goa, in Ponda Taluka of Davli district. Then these are the maps which we have prepared using QGIS and GPS Essentials and Google Earth Pro. So this fort lies in reserve forest. So when we went there, we have also prepared the trek route for the people, because most of the people are not aware about this fort. And this is the only fort built by Sambhaji Maharaj. So we have also prepared the track map, so people can go there, people can visit that fort, and it lies among something 205 meters at the elevated point. Then our data sources, we have collected the primary as well as the secondary data. We have used the questionnaires from the people, then research journals, then books, local news, and so on. Then about our methodology, sampling, we have collected the sampling, then data collection. We have also used the GIS in order to prepare the maps, then track routes, the following areas, and so on. This is, second one is about the SWOT analysis as well as the sampling methods. Then, so whatever research which we prepare, there should be something finding, there should be something conclusion, recommendations. So the major findings which we got from this research is that only the minor traces of the fort remains, because the most of the traces or the rocks rocks were used for Borim Bridge. So this location also lies under the reserve forest category under Goa Forest Department. It is also the home for many flora and fauna. These are some of the floras and fauna which we can see there. Then this is the image. We can see the border of the fort as well as the wall. Then about the another finding is that there is one group about the Mardangarh Samvedhan group, which was formed in order to have just like us, we also have the pride among ourselves that we support Maratha peoples. We have that love towards Chhatrapati Sambhaji Maharaj, Shivaji Maharaj. Same way like that only, they also have a lot of admirations among themselves. And their major goal of this group was to have to make this site as a major recognition for the people, as well as to aware the people, as well as to include this site in the Goa's heritage. Then this is about the news. In April, it was started in June 2024, and in April or August 2025, that bill was passed by 40 MLAs to make this site as a Goa heritage site. So it is a big news for Goa as a small taluka, as well as all our Chhatrapati Shivaji Maharaj, Chhatrapati Sambhaji Maharaj pride as a Shiv Premi. Then about the other objectives, about the historical significance, it is linked with the Chhatrapati Sambhaji Maharaj, and it is the only fort in Goa, as well as it is very much rich in biodiversity of flora and fauna.
and the location is something around 202 meters. Then about the SWOT analysis, about the weaknesses, we have poor accessibility and low awareness. So most of the people in the Goa are not aware about this Mardangad fort. As well as we have a lot of risk about the wild animals. When we visit that fort, we have seen a lot of snakes there. We can see the animals. So it is very much risk situation for us. Then about the opportunities, this forest is at the high altitude. For the fort is also at the 202 meters. So we can see the unique biodiversity. As well as scope for development as a sacred groves. And it can become a major heritage tourism and research. If it becomes as a heritage tourism site or the major research purpose, so the local people can also earn some money. Same like we have the beaches, so major tourism sites. So local people can earn some money. It can also help them to run the businesses and so on. About the threats, as we already got to know from the findings that many of the people are not aware about it, about the historical and ecological balance. There should be a proper maintenance or balance between both of them. Then risk of eroding Sambhaji Maharaj legacy and biodiversity. If we not protect it, if we don't spread awareness among the people, then it can lead towards the neglection, or people will forget that Sambhaji Maharaj have built such a fort that should be preserved forever in our lives. As well as human-wildlife conflicts. If the forest has been not protected, as we already know, due to deforestation, the animals are taken away from their houses. So it should be proper balance, the forest should be preserved, and so on. Then my references. About the conclusions, so Mardangad Fort is the only fort which was built by Chhatrapati Sambhaji Maharaj, which tells us about the legacy of the Maratha Empire in order to destroy the Portuguese destroyed this forest, and as a research fellows, as a research authors, we have provided this research as a small topic as well as such a pride for us to present ourselves in this college. So thank you very much, and as a Shiv Premi, this is our small contribution. Yeah, thank you. Yeah. Thank you, Tatik and team. The questions. Any questions from the participants? I think we have to ask the questions because he's a research fellow, he's a student, so we have to encourage him, we have to ask the questions. Yeah, we have to say it was a nice presentation because he's a student, we have to motivate him. Anyone? Yeah. Okay. Just we have to climb the mountain. Yeah, the steepness is more. So something around 1 hour we have to go on the mountain. So there we can see the animals. So it is like risk as well as something which we can explore more. It is a unique opportunity for us to explore something about the biodiversity and so on. So it's something 202 meters at the height, and we require something 1 hour to reach there. Elevated? Yeah. Yeah. Yes. 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 Anything in the forest is not safe, but exploring yourself is more than safe because it improves your knowledge. Yeah. 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 Even the most of the Goans people are not aware about it. So we want to spread awareness, we want to tell about it. Yeah. 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 Ponda Taluga. I would like to ask you, as you told, that this fort is only fort built by Sambhaji Maharaj, Yes. Chhatrapati Sambhaji Maharaj. So have you find any differences between the fort built by Chhatrapati Shivaji Maharaj and Chhatrapati Sambhaji Maharaj? If you know anything, Yes. please let us know. Yes, please. So this particular fort, as in there is no fort actually, only the traces are there, small traces, like as you can see in these emojis over here. So small traces, only boundaries are there. So the whole fort, which was made by the stones, of course, these stones were then later used to build the Borim bridge. So all stones were completely replaced. So there is no any fort. So we can't, we don't have any idea about the design and all.
So it is like that. So yes, there is one small history behind it. So earlier this fort was on the plain areas. So many enemy used to come there and attack it. So this was becoming a very easy target for enemies to attack there. So Chhatrapati Sambhaji Maharaj thought it that this fort should be built on the hill at the elevation, at the higher altitude, so that enemies, it will become difficult for enemies to attack it. So, and also this fort can be used as a watchtower, so that many enemies, to look on the coming enemies, to look on the threats which are coming on the forts. For that reason, Sambhaji Maharaj had built that fort on that elevation. So since on that elevation, from that elevation we can see around like 25% of the Goa from that point of height. So for that purpose, with strategic mind, he had built there. No, Yeah. no, only Yeah, traces such are small traces are there. We are building some foundation right before building any houses. So such kind of foundation we can see in those forests. And we are also trying to. Yeah, it was completely destroyed by the Portuguese. So it was the data information was there in the Department of Archives, history. So history people have made us awareness about this Sambhaji Maharaj fort and all. And we are also trying, we have marked the point from Google Essential so that we can give that group and we can prepare exact plan about how the fort is there using the engineering software. That is, yes, yes, yeah, 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 we have prepared the points and all, yeah, yes, 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 yes. Yes, actually. Yes. So basically this group, Mardanjan Samverdan, they wanted to build some kind of fort over there. But if they are doing it, so there will be harm to many biodiversity around it. So we need to maintain that kind of balance, wherein we can also give some favor to the biodiversity as well as also to history lovers. So we need to have some this balance decision. We need to take it. And government has also passed the bill to make it as a geo-heritage site. So it is a like huge positive side for us as a Chhatrapati Shivaji Maharaj premi, like Bhakt, yeah, like that. Yeah. Still many research has to be done on it. So this is just a beginning. Okay. It was a nice and interesting presentations. Actually, I have the two questions. On what basis or the evidence you are saying it was the built by the Chhatrapati Sambhaji Maharaj? So as we all know that Department of Archives, they have this very true information. Also many history people, like they have done PhD and also they have this very primary sources data which they have collected. Okay, so they have this done the study about the manuscript, inscription about it. So from this they have come to know that this is the history about this particular location. So it is like that. As well, So we have taken the help of the history. primary data, you are saying that it was built by the Chhatrapati Sambhaji Yes, Maharaj. also on the basis of primary data, also we have taken the help from secondary data as well as. Is there any cross-checking about the primary data? Still we need to do much more cross-checking about it, about it, because this is just the initial phase of the research. But these sources are very true. We can give surety about it. So sources are So very you are the true. sure about, or your study is sure about this was built by the Yes, Sambhaji I am Maharaj? sure about, as I'm not saying that it is sure about, because sources are telling it. Okay. Because people have done PhD on So- those topics and So, all. so I am saying that your study is saying about the fort was built by the Sambhaji Maharaj. Sambhaji Maharaj. And my last question is, you have not mentioned the recommendations. Is there any recommendations to the Goa state or the Maharashtra state? Sir, Yes, recommendation is there for the Goa state, okay. So like I have said, so this group Mardangarh Savirdan, they are, very admirers of Sambhaji Maharaj. So they wanted to build some kind of heritage fort over there in order to maintain preserve the history. Yes. All right. So if we are doing it, there is one thing that we are destroying many biodiversity out there. We are disturbing animals out there. So we need to make some balance in order to, give some favor to the environment, also to the history lovers as well. Exactly. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, everyone. Yeah.
So I request Dr. Mane sir, chairperson for this session, please guide us on this topic. Yeah, thank you. Thank you, madam. It was a nice presentations. There were the three presenters. First is Ashwati and Sandhya. The second presenter was the Madam Rajnish. Am I right, ma'am? Rajni, Dr. Rajni. And third presenter was the Tariq and his team. It was a nice presentation. There was something new for me. The first was the GIS mapping and the heritage tourism. The second was the role of Sanskrit literature in tourism. And third was on the Madangarh. It was all the presented in the nice way. Actually, सबसे last वाला मुझे अच्छा लगा. I'm not saying that the first two was not good, but they are the students, and I always encourage the students. So they made these efforts. So I am thankful the college for giving the chance to the presenters, and also I am thankful to the organizers for giving me the chance for chair the sessions. Thank you, madam. Multidisciplinary 2 days national seminar on tourism 360 integrated heritage, culture, technology and sustainability for global impact. For this session, Dr. Manohar Mane from Mumbai University play a role of chairperson and guide us. So thank you, sir, for this session. Now for this session also, the presentation from Aswati and Ms. Sandhya on GIS mapping. I am also thankful on behalf of our college. And next, Dr. Rajani, who present the paper on role of Sanskrit in literature in tourism. So on behalf of our college, I also thankful to Rajani madam. And the next, the student from Goa, they present paper on assessment and conservation potential of Madangarh Fort, Fonda Taluka, a forgotten heritage site with ecological significance. So I am also very thankful to all scholars here and all professors from all over Maharashtra and other states also, and the students who present here and take a keen interest in this session. So on behalf of our college, I am very thankful to all of you. Thank you, sir. सर्वांना नमस्कार. पुढचे सेशनचे चेअरपर्सन आहे डॉक्टर सोमनाथ कदम, HOD ऑफ हिस्ट्री, कणकवली कॉलेज कणकवली. करताय सत्कार. स्वागत. डॉक्टर सोमनाथ कदम सरांचं स्वागत करण्यासाठी मी IQAC कोऑर्डिनेटर नाईक मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं गुलाबपुष्प देऊन स्वागत करावं. डॉक्टर सोमनाथ कदम सहयोगी प्राध्यापक आहेत, कणकवली कॉलेज कणकवली. इतिहास विभाग प्रमुख आहेत. सिनेट सदस्य आहेत, मुंबई विद्यापीठ मुंबई. सदस्य साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे चरित्र साधने प्रकाशन समिती, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. मुंबई विद्यापीठ इतिहास विभागाचे PhD मार्गदर्शक आहेत. मुंबई विद्यापीठ व ICSSR मुंबई यांच्याकडून 3 लघु शोधनिबंध त्यांनी पूर्ण केलेले आहेत.
राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शोधनिबंध मासिकातून 36 शोधनिबंध त्यांचे प्रकाशित झालेले आहेत. सामाजिक शास्त्रातील विविध 17 पुस्तकांचे लेखन व संपादन त्यांनी केलेलं आहे. सामाजिक शास्त्रातील विविध परिषदा, कार्यशाळा व अधिवेशनात 12 ठिकाणी 17 अध्यक्ष म्हणजे चेअरमन म्हणून त्यांनी काम पाहिलेलं आहे, मार्गदर्शन केलेलं आहे. मुंबई, गोवा आणि दिल्ली, अलीगड, छत्तीसगड अशा विविध ठिकाणी 40हून अधिक त्यांनी व्याख्याने दिलेली आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील स्वातंत्र्य चळवळ, ऐतिहासिक किल्ले व स्मारके या विषयाचा त्यांचा विशेष अभ्यास आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे आणि कोकण मराठी साहित्य परिषद यांचे 3 महत्त्वपूर्ण राज्यस्तरीय पुरस्कार त्यांना प्राप्त झालेले आहेत आणि ते आमच्या कणकवली कॉलेज कणकवलीचे आहेत आणि ते आपल्याला आता 17 म्हणून लाभलेले आहेत. ओके. हॅलो. आपल्याकडे यादी तर खूप मोठी आहे, परंतु बरेचसे पार्टिसिपंट उपस्थित नसावेत असं दिसतंय. आता काय करूया, ज्यांना पेपर वाचायचा आहे त्यांनी समोर येऊन आपलं नाव सांगा, पेपरचं नाव सांगा आणि प्रेझेंटेशन करा. Good evening, everyone. I am Dr. Sumedha Naik, Associate Professor in Accountancy, belongs to this college only. And my paper's title is Business Meets Nature, MICE Tourism Potential in Sindhudurga. MICE meetings, incentives, conferences, exhibitions, tourism is one of the fast growing segments of the global tourism industry, combining professional engagements with leisure experiences. Sindhudurga district, located in the Konkan region, is widely known for its pristine beaches, historical forts, folk arts and rich biodiversity. While the district is already recognized for leisure and cultural tourism, its potential as a MICE tourism destination remains largely untapped. According to a study in 2019 on MICE, sponsored by Ministry of Tourism India, MICE industry is valued at rupees 37,576 crores. In the case of five-star properties, meetings and incentives alone account for almost 70% of the segment. As per the MICE study conducted by the ministry, several Indian cities have emerged as the leaders in hosting MICE events. The leading destinations include Delhi NCR region,
covering Delhi, Noida, Greater Noida and Gurgaon, Mumbai, Chennai, Kolkata, Bengaluru, Goa, Hyderabad and Ahmedabad. The objectives of this study are to assess the potential of Sindhudurg district as the MICE tourism destination, to analyze the socio-economic benefits and challenges of developing MICE tourism in Sindhudurg, to recommend strategic measures for positioning Sindhudurg as a competitive green MICE hub in coastal India. My hypothesis is Sindhudurg district has significant potential to develop as a competitive MICE tourism destination by integrating its natural and cultural assets with business tourism. Research methodology, this study adopts a descriptive and exploratory design relying entirely on secondary data to examine the potential of MICE tourism in Sindhudurg. I am skipping the literature review, but after extensive literature review, it reveals that this gap necessitates research on assessing the untapped potential, infrastructural readiness, and strategic positioning of Sindhudurg as a sustainable green MICE destination. Now, discussion on the objectives and hypothesis. First one is SWOT analysis. To evaluate the potential of Sindhudurg district as MICE destination, it is essential to take SWOT analysis. I am explaining the strengths here. As we all know, since morning everybody is talking about the Konkan and its rich environment. So that rich and natural environment includes hilly areas, coastal areas, rich biodiversity, forest and wildlife, heavy rainfall, cultural heritage, peaceful and pollution-free atmosphere, and growing tourism recognition. Then I am getting to the weaknesses here. First weakness is limited large-scale infrastructure. See, as you know, the homestays here may have 4 rooms, 5 rooms, maximum 10 rooms, 12 rooms. Even for this conference, we were planning to invite Vina World and Kesri. We talked with them, we discussed with them, but they said, if you want, we should come here as a tour operator, then there should be rooms, hotels of minimum 50 rooms should be there. So that infrastructure we are lacking here. Then connectivity issues, as we all know, that's why our conference is not online. This is an offline conference. Then insufficient accommodation, lack of branded 3-star, 4-star, 5-star hotels are there, and with large banquet halls, we are lacking it. Then awareness gap, the tour operators and hotel industry players, they are not aware of this business tourism, or they are just recognizing the leisure tourism. There is lack of vision by tourism industry leaders in case of insufficient strategic planning, underutilization of resources, and absence of clear roadmap which hinders the district's potential. Now we are coming to the opportunities. We can develop, here is the scope to promote green conventions with solar powered halls, waste management and bleach cleanup, CSR activities. We can invite the corporate people here for beach cleaning activities. Then public-private partnership can be there. Incentives for hotels, resorts, investors to build convention infrastructure, especially near the beaches and airport. Then integration with local culture, and we have proximity to Goa, that is one benefit for us. Then digital nomad and hybrid events trend is there. So 2 दिवस 3 दिवस कॉन्फरन्ससाठी आल्याच्या नंतर पूर्ण फोन बंद करून राहायचं. That is a digital nomad concept. So for that concept also many people are going for the MICE tourism events. Challenges before the Sindhudurg district are high initial investment for developing the large-scale MICE infrastructure. Environmental sensitivity is there. Competition from established MICE destinations. Because Goa, Mumbai, Pune, these already attracting major corporate events. So people find it difficult to come to the Sindhudurg district. Then skilled workforce shortage, seasonalities of tourism in the district, regulatory restrictions of CRZ. As in the morning session, Mr. Prasad Gowde also discussed about this CRZ. So there are 2 parties are there.
some people are for the CRZ and some people are restraining that, or they are opposite of the CRZ. So somewhere they should be bring together, the discussions, deliberation should be there. Then one size fits all regulations. In that MICE policy, it said all the regulations and rules are supposed to be for city areas. They don't consider our coastal regions, hilly regions, so they should consider that. I am skipping the potential socio-economic benefits of MICE tourism, as we all know all the benefits of tourism, all types of tourism are also MICE tourism benefits, so skipping that. I am suggesting some strategic measures for positioning Sindhudurg as MICE hub. First of all, Maharashtra state government should address the policy gap which I already told, because Maharashtra Tourism Policy 2024 promotes MICE hubs in all the major cities and major players, but it excludes Sindhudurg despite its designation as a special tourism district. They should adopt a regulatory framework. The regulatory framework is specially designed for hilly areas and coastal areas and rural areas. Then they should develop a coastal MICE sub-policy emphasizing eco-friendly and CRZ compliant infrastructure, provide tax incentives and subsidies, strengthen air, road and rail connectivity to Sindhudurg airport and railway stations with metro cities. Then I am suggesting strategic measures to Ministry of Tourism to bridge state level gaps, as I have already told those gaps. Then facilitate category certification for convention centers with relaxed norms for emerging coastal districts, and promote international branding by featuring Sindhudurg in global MICE fairs. Then I am suggesting some measures for political representatives, MLAs and MP and local representatives also. They should lobby for central and state funding for large-scale convention infrastructure. They should ensure the CRZ compliance support, and they should act as brand ambassadors to attract the investors and highlight our district in legislative debates. Local associations also can contribute here. So since morning we are having here TTDS, Tarkarli Tourism Development Society, and Paryatan Vyavsayic Vikas Mahasangha and other NGOs also were there. They should mobilize the community-driven tourism initiatives linking with local arts, handicrafts, cuisines. Then they should conduct awareness and training workshop for the homestay owners, tourist guides and small business vendors. And they should establish a green tourism charter for sustainable practices adopted by all stakeholders. Then the hotel industry and hospitality sector should invest in eco-certified hotels, resorts, convention halls. They should offer integrated MICE packaging, combining business meetings with heritage culture and ecotourism. Industry leaders should bring innovative event formats like hybrid conferences, wellness retreats, and CSR-linked conventions. And now I am concluding my study here. The hypothesis proposed in this study that Sindhudurg district has significant potential to develop as a competitive MICE tourism destination by blending its natural and cultural assets with business tourism stands validated with the SWOT analysis. However, this potential can only be realized through the targeted strategic measures involving government recognition, policy reforms, public-private partnership, and strong community engagement. By positioning itself as a green and eco-conscious hub, Sindhudurg can differentiate from conventional urban MICE centers and establish a sustainable model for coastal India. Thank you. हॅलो नाईक मॅडमच्या पेपरच्या नंतर आपल्याला जर काही प्रश्न असतील तर विचारायचे आहेत. ठीक आहे, स्टार्ट.
Hello. Good evening to respected teachers and present students. Myself Sejal Shirwadkar. I'm from Ratnagiri, but now I'm pursuing my master's degree in geoinformatics from Bharati Vidyapit, Pune. So today I'm going to present my work, which is Geospatial Tourism Site Suitability Analysis. The area selected for this analysis is Ratnagiri. Next. So the main challenges of in sustainable tourism we found are those key rapid growth. Like as we all know, the tourism is the field which is growing fastest. So and the other risk is environmental risks, like how the tourism is growing. So as per that, the environmental risks are also growing, like the tourist hazard to the environmental factors. And for that, we need to the balance this like environmental factors and also the tourism development. Next. So my research objectives for this topic is like weighted overlay model, which for which like I have taken derived data set from satellite images like DEM and all. For that I have chosen this weighted overlay model from where I can find the site suitability map. And another is a tourism zone mapping, where like which are the tourism zones from Ratnagiri which I can found from this suitability map. So next. So what is GIS based multi-criteria analysis? Like in this factor, I have used so many methods like slope analysis, land use land cover analysis, there is accessibility and proximity to the attractions. So what is slope? So slope is like we need to find if we took a particular place or a particular area for the development. So that purpose in GIS, geospatial technology, you first need to find out which are the other parameters like slope and land use land cover challenge. Like in land use land cover, the human made factors and other are the environmental factors we need to find. So those are the parameters I have used for this. And next. So here is my methodology, like how I collected the data. This is a DEM data which I collected from the for this I have actually used the JE is NASA's free software, Google Earth Engine, from where we can find out the data set. For this DEM data, I have used this Cartosat, which is Indian data set of ISRO. And for roads shapefile, there are Survey of India, which provides shapefiles and all, like for roads and boundaries. And after getting the data, I have done data processing, for which I have been used this softwares like Google Earth Engine and ArcGIS, which is actually provided by our college. And others are the methods I have used to get an output. Next. So there is a graph which I have got from weighted overlay analysis. Like after I found doing suitability analysis, I have found this like where is a high suitable area which is moderately suitable area. So in that I found that highly suitable area for this tourism development is a coastal region, as Ratnagiri is has like 725 kilometers something coastal area, and other are the center regions like which are the moderate, and eastern hills where we can do the ecological conservation because it has so many environmental factors. So next. So my key findings are like balanced development. From the suitability map, what we can actually do, if the person who doesn't know about the geospatial technology, who doesn't know, he doesn't have any idea what is geospatial technology and what are the maps, but these are the maps what I have got like from colors and from the information given there, they can easily find which area is suitable for tourism. Like if anyone want to build any spot for tourism, like Prasad Gowde said, like he is doing sustainable development. For that, it will be easy if you use this technology for this purpose. So like balanced development and strategic planning, like we can also look over the both factors like environmental factors and other factors like this infrastructure development and all. And obviously the geospatial technology is now evolving, so it will be going to long-term beneficial.
So these are the outputs like which is moderately suitable zones, what I have been founded from this suitability analysis. Next. So next is like how economic growth will happen from this. So after finding this data sets, like we can do like local people who stay in those particular area, they can, after finding which area is highly suitable and one person who developed there something which is which will beneficial for tourism development. So locals can work there. So it will be also going to be very useful for those local peoples to get money. And other is like boosted local economy, as like the entrepreneurs and the like local who like have so many like mini businesses over there, so they can even get beneficials from this. And improved infrastructure, so it is also going to be, but if you want then like if you want to do infrastructure development, then you can use these maps also. Like there are so many government agencies use these maps for urban planning and that kind of. So as per that, we can use this in tourism development, and also it will attract the investors and the tourists. So next, these are the maps I have been created. The first one is a slope map. You can see the green patch is where the slope is low, which is the coastal area, and in the red one where is the slope is high. So I have been used here as weighted overlay analysis from low to high analysis, where you can find these results. And second is a proximity to the analysis of roads. So roads which are more suitable from where tourists can reach to the particular tourist area. And other is a land use land classification of Ratnagiri, where I have found that more of the area of Ratnagiri is vegetation. And so it's like, thank you. You can ask questions. ठीक आहे, याच्यात कोणाला प्रश्न असतील तर विचारून घ्या, वेळाचे असतील. ठीक आहे, नवीन मुलामध्ये नवीन कॅटेगरीमध्ये चांगला प्रयत्न केलेला आहे तुम्ही. ओके, थँक्यू. डॉक्टर वानखेडे सर. नमस्कार, मी डॉक्टर निलेश वानखेडे, श्री सह केळकर महाविद्यालय इथे असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून कार्यरत आहे. माझा जो पेपर आहे तो जिओ टुरिझम पोटेन्शियल अँड डेव्हलपमेंट इन देवगड तालुका सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट असा आहे. सर नेक्स्ट, जिओ टुरिझम ही कन्सेप्ट जरी आपण नव्याने ऐकत असू किंवा पहिल्यांदा ऐकत असू किंवा रेअरली ऐकत असू, तर मी थोडंसं धाडकसाने असं म्हणेल की आपण पहिल्यांदा ऐकतोय, पण ती साधारणपणे आजपासून आजपासून 30 वर्षापूर्वी ती इंग्लंडमध्ये मांडली गेली होती. थॉमस अल्फ्रेड होस नावाची व्यक्ती आहेत, तर त्यांनी ती मांडलेली होती. आपण बायोडायव्हर्सिटी माहिती आहे, आपल्याला इको टुरिझम माहिती आहे. जिओ टुरिझम हा आपल्याला कदाचित सिमिलर वाटण्यासारखा आहे, पण इको टुरिझम आपण जेव्हा म्हणतो किंवा बायोडायव्हर्सिटी जेव्हा म्हणतो, तेव्हा फक्त आपला फोकस फ्लोरा आणि फोनावर असतो किंवा त्या ठिकाणी जी काही बायोटिक फॅक्टर्स आहेत त्याच्यावर असतो. पण जिओ टुरिझम म्हटल्यानंतर टोपोग्राफी हा सगळ्यांचा बेस आहे. आपण कुठल्याही गोष्टी बघितल्यात की त्याचा सगळ्यांचा बेस हा टोपोग्राफी आहे. इव्हन क्लायमेट हा टोपोग्राफीवर डिपेंड करतो, त्याच्यानंतर पुढच्या गोष्टी असतात. म्हणून या अर्थाने आपण जर बघितलात, म्हणजेच थॉमस यांच्या अँगलने जर तुम्ही बघितलात, तर त्या ठिकाणी हा इंटिग्रेटेड अप्रोच आहे. आत्ता जे आपले काही क्लासिफिकेशन्स आहेत, टुरिझमचे जेवढे क्लासिफिकेशन्स आपण बघितलेत, त्याच्यामध्ये मराठीमध्ये आपण विद्यार्थ्यांना शिकवतो भौगोलिक पर्यटन, पण जिओ टुरिझम नावाची कन्सेप्ट जी आहे ती आत्तापर्यंत मी तरी फार ऐकलेली नाही आहे. त्या अर्थानं मी थोडेफार रेअर असं म्हटलेलं आहे. तर अर्थातच त्या ठिकाणी डिवोटेड आतापर्यंत आपण जे ऐकतो ते काय आहेत, कल्चरल टुरिझम आपल्याला ऐकलेलं असतं, ॲडव्हेंचर टुरिझम आपण ऐकलेलं असतं, इको टुरिझम अर्थातच मी आता उल्लेख केला त्या पद्धतीनं असेल. तर हे जे आहेत हा मगाशी सांगितल्याप्रमाणे इंटिग्रेटेड अप्रोच आहे की जो बायोटिक आणि अबायोटिक सगळ्या फॅक्टर्सवर डिपेंड असलेला दिसतो. म्हणजेच थोडक्यात याचा अर्थ असा होतो की याच्यामध्ये जेवढे काही फॅक्टर्स आहेत टुरिझमचे, जेवढे काही क्लासिफिकेशन्स आहेत ते सगळेच्या सगळे इन्क्लूड होतात. म्हणजे त्या ठिकाणी नॅचरल टुरिझम तर ऑलरेडी आहेच आहे, त्याचबरोबर त्या ठिकाणी ॲडव्हेंचर टुरिझम त्याच्यामध्येच येईल, हिस्टॉरिकल टुरिझम त्याच्यामध्येच येईल, अर्थात कल्चरल टुरिझम, हिस्टॉरिकल टुरिझम, कल्चरल म्हटलं की अर्थातच त्याच्यामध्ये सगळं आलं.
मग आपण त्याचं बायफर्गेशन्स करत असताना त्याचं स्पेसिफिक स्टडी करायला जातो, तेव्हा त्या ठिकाणी आपण त्याचे ॲट्रिब्यूट्स पाहत असतो. तर त्या अर्थानं त्या ठिकाणी जिओ टुरिझममध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी आलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात. आता साधारणपणे फक्त जिओ टुरिझमवरच फोकस करायचं असेल तरी सुद्धा त्या ठिकाणी एवढे ॲट्रिब्यूट्स आहेत. नुसतं जिओ टुरिझम म्हटलं, जिओ साईट्स म्हटलं तरी सुद्धा त्या ठिकाणी एवढे ॲट्रिब्यूट्स आहेत की समुद्रकिनारे आहेत, त्याच्यानंतर वेगवेगळे वॉटरफॉल्स आहेत, त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी वेगवेगळे लँडफॉर्म्स आहेत, लँडस्केप्स आहेत. ते याच्यावर जरी फोकस कर म्हटलं तरी सुद्धा जिओ टुरिझममध्ये तेवढंसं पोटेन्शियल आहे. पण मगाशी सांगितल्याप्रमाणे टोपोग्राफी हा सगळ्यांचा बेस असल्यामुळे जिओ टुरिझममध्ये सगळ्यांचा समावेश हा केला जातो. नेक्स्ट, आता मी पर्टिक्युलर हा विषय घेण्याच्या पाठीमागे मला असं आढळलं की गेली 10 वर्ष मी देवगडमध्ये वावरतो आणि देवगडमध्ये वावरत असताना त्या ठिकाणी माझ्या असं लक्षात आलं की देवगडमध्ये ते पोटेन्शियल आहे. देवगडमध्ये त्या ठिकाणी जिओ साईट्स पण आहेत, बायो साईट्स पण आहेत, त्याच्यानंतर हिस्टॉरिकल्स पण साईट्स आहेत, त्याच्यानंतर कल्चरल साईट्स पण आहेत. या सगळ्या गोष्टी आहेत. मग त्या ठिकाणी त्याचं आयडेंटिफिकेशन होणं महत्त्वाचं आहे. म्हणून त्या ठिकाणी माझा जो पहिला एम होता तो आयडेंटिफाय केल्यानंतर त्याचं क्लासिफाय करणं, त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी त्याच्या अपॉर्च्युनिटीज काय आहेत. जसं मी आता म्हटलं की त्या ठिकाणी या अँगलने आपण जर विचार केला तर आपल्याला थोडंसं, कारण इथे देवगडची एक आयडेंटिटी अशी आहे की देवगड हे हायवेपासून साधारणपणे 35 किलोमीटर आतमध्ये आहे आणि पर्यटक विचार करताना काय करतो की 35 किलोमीटर आतमध्ये जायचं आहे, एक समुद्रकिनारा बघायचा आहे आणि पुन्हा 35 किलोमीटर परत यायचं आहे, म्हणजे 70 किलोमीटर नुसता एक समुद्रकिनारा बघायला जायचं. त्यामुळे पर्यटक सरळ देवगड बायपास करून इकडे मालवण किंवा तारकर्ली, देवबाग वगैरे अशा पद्धतीने जात असतो. किंवा आता आपण पाहतो की साधारणपणे गोव्याचं जे महत्त्व आहे ते हळूहळू आता थोडंसं पॅटर्न चेंज होताना दिसतोय. गोव्याचं महत्त्व कमी झालेलं असं म्हणणं थोडंसं धाडसाच होईल, पण त्या ठिकाणी तो पॅटर्न जो आहे, मगाशी प्रसाद जे बोलले सकाळी त्याला अनुसरून मी थोडंसं बोलेल की त्या ठिकाणी आता रुरल टुरिझम ज्याला आपण म्हणतो तसा ॲप्रोच पर्यटकांचा दिसतो. आणि अशा वेळेला त्या ठिकाणी जे व्हर्जिन साईट्स आहेत, म्हणजे आतापर्यंत जे फारशा जगात आलेल्या नाही आहेत अशा साईट्सना पर्यटकांचा कल आपल्याला पाहायला मिळतो. त्या अर्थानं आपण जर बघितलं देवगडकडे तर त्या ठिकाणी देवगड हे अतिशय म्हणजे त्या ठिकाणी फुल ऑफ पोटेन्शियल असलेलं आपल्याला पाहायला मिळेल. त्या संदर्भातले माझे हे काही एम्स आणि ऑब्जेक्टिव्स होते. सर नेक्स्ट, हे एम्स अँड ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करण्यासाठी मी काही मेथोडॉलॉजी अप्लाय केलेल्या आहेत. याच्यामध्ये मिक्स मेथड अप्रोच मी त्या ठिकाणी अप्लाय केलेला होता. अर्थात ज्या ज्या ठिकाणी मला काही व्हिजिट्स करावे लागले त्या ठिकाणी प्रायमरी डेटा कलेक्ट केलेला होता. तो सिजनलसुद्धा आहे आणि त्याच्यानंतर क्राऊड जेव्हा असतो साधारणपणे आपण बघितला जसं की रिलिजियस साईट जर याच्यामध्ये येत असतील तर रिलिजियस साईट्समध्ये काही यात्रा त्या ठिकाणी होत असतात, महोत्सव त्या ठिकाणी होत असतात. तर त्या महोत्सवांच्या किंवा फेस्टिवल्सच्या दरम्यान त्या ठिकाणी काही माहिती घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सुदैवानं त्या ठिकाणी काही फोटोग्राफर्स माझे मित्र आहेत आणि ते ॲडव्हान्स फोटोग्राफीचा वापर करतात, ड्रोन फोटोग्राफी त्यामध्ये ते वापरतात. आणि त्यामुळे आपण जरी म्हणत असू की एवढ्या मोठ्या क्राऊडमध्ये तुम्ही मोजलात कसे, तर त्या ठिकाणी ड्रोन फोटोग्राफीमध्ये त्या ठिकाणी नंबर ऑफ हेड्स जे आहेत ते काउंट करतायत, म्हणजे अर्थात नंबर ऑफ पीपल्स त्या ठिकाणी आपल्याला काउंट करतायत. अर्थात ते रिअल टाईम असतात पण एक्झॅक्ट असतीलच असं मी दावा करत नाही आहे. तर त्यासाठी हा प्रायमरी डेटा वापरलेला आहे. आणि त्याच्यानंतर सेकंडरी डेटा आहेच. सेकंडरी डेटा त्या ठिकाणी बाकीच्या गोष्टींसाठी लागतोच. त्याच्यानंतर टोपोग्राफिकल मॅप्स आणि जॉग्रफीमध्ये ज्या ज्या काही मेथड्स आहेत त्याही मी अप्लाय करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि ॲडिशनल त्या ठिकाणी स्वॉट ॲनालिसिस करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ज्या ज्या ठिकाणी मी काम केलं तिथे स्वॉट ॲनालिसिस करण्याचा प्रयत्न हा केलेला आहे. नेक्स्ट, तर हा एक साधारणपणे आपल्याला कल्पना यावी यासाठी स्टडी एरियाचा मॅप आहे, स्टडी रिजनचा मॅप आहे की देवगड टेंटेटिव्हली कुठे येते, त्याच्यानंतर देवगडचं पॉप्युलेशन काय आहे आणि त्याच्यानंतर जिओ साईट्स किती आहेत. साधारणपणे आता जे आपण म्हणतो जिओ टुरिझमसाठी जिओ साईट्स किती आहेत, तर त्यापैकी सगळ्याच्या सगळ्या घेतलेल्या नाही आहेत, तर काही सिलेक्टेड घेतलेल्या आहेत. त्यातल्या 15 फक्त घेतलेल्या आहेत. एकूण 45 साईट्स आहेत, त्यातल्या 15 फक्त मी माझ्या स्टडीसाठी घेतलेल्या होत्या. नेक्स्ट, हां, तर याच्यामध्ये हे जे मी मगाशी सांगितलं तुम्हाला देवगडमध्ये काय पोटेन्शियल आहे, तर देवगडमधल्या जिओ टुरिझमचं जे ॲट्रिब्यूट्स आहेत ते तुम्हाला इथे पाहायला मिळेल की नॅचरल साईट्स आहेतच, त्या ठिकाणी इकॉलॉजिकल साईट्स आहेत, वाईल्ड लाईफ साईट्स आहेत, त्याच्यानंतर तशाच पद्धतीनं त्या ठिकाणी जिओलॉजिकल साईट्स आहेत, त्याच पद्धतीने कोस्टल समुद्र किनाऱ्यासाठीच अर्थात कोकण ओळखला जातो, त्यामुळे देवगड त्यातून सुटणार नाही आहे. ॲडव्हेंचर अर्थात देवगडमध्ये महाराष्ट्रातली सगळ्यात काय म्हणतात त्याला लॉंगेस्ट झिप लाईन अशी एक ओळख त्या ठिकाणी दिली जाते, एक टॅगलाईन वापरली जाते. कितपत खरं असेल माहिती नाही, पण अर्थात मी देवगड असल्यामुळे ती खरंच आहे असं मानून चालूया. इकॉनॉमिकल असल्यामुळे ॲग्रिकल्चरचा पुढे डेटा दिलेला असेल त्याच्यामध्ये आपल्याला क्लिअर होईल की त्या ठिकाणी ॲग्रिकल्चरच्यावरून आपल्याला कशा पद्धतीनं रुरल टुरिझम आणि ॲग्रो टुरिझम त्या ठिकाणी पोटेन्शियल आहे देवगडमध्ये. कल्चरलसाठी अर्थात मला सांगायला अभिमान वाटेल की आपल्या महाराष्ट्रामधल्या 12 किल्ल्यांना युनेस्कोचा दर्जा मिळालेला होता, त्यातले सिंधुदुर्गातले 2 किल्ले आहेत आणि देवगडमधला 1 किल्ला आहे, तर तेही त्या ठिकाणी आपल्याला महत्त्वाचं आहे. आणि रिलिजियस अर्थातच कोकण म्हटलं आणि रिलिजन जर बाजूला काढला तर त्या ठिकाणी कोकणाचा आत्मा काढल्यासारखं होईल. रिलिजन हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. रिलिजियस साईट ज्या आहेत त्या अतिशय महत्त्वाच्या आहेत आणि त्यासुद्धा मेजॉरिटीने आपल्याला सगळ्या ओव्हरऑल याच्यामध्ये ते पाहायला मिळतील. सर नेक्स्ट,
याच्यामध्ये नुसते देवगडच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर देवगडला त्या ठिकाणी हा जो लाईट हाऊस तुम्हाला पाहायला मिळतो हा स्वातंत्र्यापूर्वीचा लाईट हाऊस आहे. 1915ला त्याचं कन्स्ट्रक्शन झालेलं होतं. म्हणजे तेव्हापासून मरीन डिफेन्ससाठी देवगडचं महत्त्व काय असेल याची कल्पना आपल्याला येईल. आणि जेव्हा त्या ठिकाणी आपल्या कोकण रेल्वे नव्हती, कोकण रेल्वे आपल्याकडे 1990ला आली आणि हा जो लाईट हाऊस आहे 1915ला बांधलेला आहे. म्हणजे त्याच्यावरून तुम्हाला डिफरन्स त्याच्या कदाचित लक्षात येईल. म्हणजे जेव्हा त्या ठिकाणी फक्त वॉटरवेजनी ट्रान्सपोर्टेशन होतं, रोडवेज त्या ठिकाणी लिमिटेड होते, त्यावेळेला सुद्धा देवगडचं महत्त्व होतं. देवगड त्या ठिकाणी एक पोर्ट म्हणून अतिशय महत्त्वाचं असलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि त्यासाठी या लाईट हाऊसची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका ब्रिटिशांनी त्या ठिकाणी तो मानलेला आहे आणि अजूनही त्या ठिकाणी तो अतिशय प्रॉपर वर्किंगमध्ये असलेला दिसून येतो. इवन काळाच्या बरोबर त्या ठिकाणी जे काही लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी त्यामध्ये यायला पाहिजे ते सगळी टेक्नॉलॉजीसुद्धा त्या ठिकाणी त्या लाईट हाऊसमध्ये अप्लाय केली जाते. म्हणजे त्याच्यामध्ये वरचा जो बॅग तुम्हाला दिसतो तो रडार आहे. ओके, त्या रडारच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मागे माहिती आहे आपल्याला त्या मुंबईवरचा जेव्हा हल्ला झाला होता तेव्हापासून रडारचं महत्त्व आपल्याला माहिती आहे किंवा ही कन्सेप्ट तरी आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. तर ही जी आहे ती सगळी ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी देवगडला तुम्हाला आहे. आणि विशेष म्हणजे पर्यटकांना ती पाहता येतं. एक सर्टन त्या ठिकाणी काही अगदी किरकोळ तिकीट्स आहेत आणि त्याच्या जेव्हा ती फंक्शनिंगमध्ये नसतं, फंक्शनिंग म्हणजे संध्याकाळ अंधार पडल्यानंतर ते फंक्शनिंगमध्ये येतं. त्याच्या आधी अंधार पडायच्या आधी सगळ्या पर्यटकांना त्या ठिकाणी ते आपल्याला पाहायला मिळतं. त्याच्यानंतर त्याचबरोबर तुम्हाला माहिती आहे अगदी भारतातला पहिला प्रोजेक्ट जो आहे पवनचक्कीच्या संदर्भातला तो देवगडला होता. नंतर मध्ये तो बंद होता आणि त्याच्यानंतर आता परत त्या ठिकाणी तो सुरू झालेला आहे. तर इथे जो फक्त नुसता कडे पडलेले होते, नुसते असं नॅचरल साईड ज्या होत्या त्या नॅचरल साईडला थोडंसं ब्युटिफाय करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. हाच पवनचक्कीचा भाग त्या ठिकाणी आता गार्डन वगैरे डेव्हलप केल्यानंतर अक्षरशः त्या ठिकाणी तुम्ही जर सीझनमध्ये आलात तर तुम्हाला गाडी पार्क करायला सुद्धा जागा उरत नाही. त्याच्यावरून तुम्हाला पर्यटकांची कल्पना येईल. अशा पद्धतीने देवगडचं एक पोटेन्शियल जे आहे ते वाढत असलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. त्या पद्धतीने डेव्हलपमेंट आपल्याला होताना पाहायला मिळते. हे काही स्नॅप्स या ठिकाणी आहेत. अर्थात पुढे जाऊया. आता नुसतेच त्या ठिकाणी आपण बघितलं तर त्या ठिकाणी देवगडच्या तुम्ही थोड्या इंटिरियरला जर गेलात तर अतिशय सुंदर, भलेही सीझनल असतील, कारण त्या ठिकाणी आपल्याला पाहतो की कोकणामध्ये पाऊस जो आहे तो जास्तीत जास्त कालावधीमध्ये पडतो. म्हणजे साधारणपणे मेच्या एंडिंगपासून तर सप्टेंबरच्या एंडिंगपर्यंत पाऊस पडतो. एक 4-1 महिन्याचा पाऊस पडतो. या 4 महिन्यानंतर पुढचे 1-2 महिने त्या ठिकाणी हे वॉटरफॉल्स जे आहेत ते अलाईव्ह असतात आणि त्याच्यानंतर मात्र पाणीच नसेल तर त्यामुळे ते थांबतात. पण तिथे त्या दरम्यान जर तुम्ही तिथे व्हिजिट केलात, वर्षा पर्यटन आपण ज्याला म्हणतो, असं जर तुम्ही गेलात तर प्रचंड पोटेन्शियल याच्यामध्ये असलेलं तुम्हाला पाहायला मिळतं. आणि त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं हे सगळे वॉटरफॉल जे आहेत त्यातला हा मधला वॉटरफॉल जर सोडला, सईतवाडा किंवा पाडघरचा वॉटरफॉल असं त्याला म्हटलेलं आहे, तर त्या ठिकाणी तो फक्त थोडा रिस्की आहे कारण त्याच्यामध्ये त्याची डेप्थ जी आहे ती अजूनपर्यंत कोणी काउंट केलेली नाही आहे किंवा बरेच इन्सिडन्स मिसहॅपनिंग त्या ठिकाणी झालेले आहेत. त्यामुळे तिथे फारसं कोणी जात नाही आहे आणि त्याची ॲक्सेसिबिलिटी पण तशी नाही आहे. पण इकडचा डाव्या साईडचा आणि तो जो आहे तो वॅग्रेश्वरचा मंचे नावाचं एक गाव आहे. तर त्या मंचे नावाच्या गावाला तो तिथे धबधबा असलेला आपल्याला पाहिजे, तो अतिशय सुरक्षित असलेला पाहायला मिळेल. फक्त जे काही थोडंसं स्लिपरी होतं तेवढं जरी केलं तर त्या ठिकाणी तेही सुद्धा त्या गावातल्या लोकांनी किंवा ग्रामपंचायतीने तशी व्यवस्था केलेली आहे. इवन चेंजिंग रूमसुद्धा त्या ठिकाणी गावातल्या लोकांनी ग्रामपंचायतीच्या ह्याच्यातनं त्या ठिकाणी त्यांनी केलेले आहेत. आणि त्याच्यानंतर जो डाव्या साईडला तुम्ही बघितलेला होता तो देवगडपासून अगदीच 10 किलोमीटरवर तुम्ही जर गेलात तर नावनकोंड नावाचा वॉटरफॉल आहे, तो अतिशय सुरक्षित आहे. म्हणजे लहान मुलंसुद्धा त्या वॉटरफॉलचा जो काही हे असेल त्याच्यामध्ये उतरू शकतील आणि अतिशय पोहण्याचा आणि भिजण्याचा सगळा आनंद ते घेऊ शकतील. अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी ही साईड असलेली आपल्याला या ठिकाणी दिसेल. तर नेक्स्ट त्याच्यानंतर नुसतं फक्त त्या ठिकाणी ह्या गोष्टी आहेत म्हणून त्यावेळेचंच भांडवल आहे असं नाही आहे. तर त्या ठिकाणी बायोडायव्हर्सिटी जेव्हा म्हटलं होतं तर त्याच्यामध्ये सुद्धा देवगड कुठेही कमी नाही आहे. हा जो समुद्रकिनारा दिसतो तो तांबळ लेकचा आहे. तांबळ लेकला आणि त्याच्यानंतर तिथली जी मिडबावची नदी जी आहे, अन्नपूर्णा नदी, ती त्याला येऊन मिळते. तर या नदीच्या या भागामध्ये कासवांसाठीची संवर्धन साईट त्या ठिकाणी आहे आणि त्याच्यावर मध्ये एक कासव नावाचा चित्रपटसुद्धा आलेला होता ज्याला नॅशनल सर्टिफिकेशन मिळालेलं, नॅशनल रिकग्निशन मिळालेलं आहे. तर तो त्या ठिकाणी याच बीचवर त्या ठिकाणी चित्रित केलेला होता. आणि इथे बऱ्यापैकी त्या ठिकाणी कासवांचं संवर्धन चालतं. म्हणजे तिथले जे लोक आहेत, तिथले जे मच्छीमार आहेत ते पुढे येऊन त्या ठिकाणी या पद्धतीनं तिथे कासव संवर्धन करत असताना दिसतात. आणि प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर इथे तांबडेक असेल, त्याच्यानंतर वांगणी असेल त्याच्या बाजूला, अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी तिथे हे असलेलं तुम्हाला दिसेल. त्यानंतर देवगडलाच लागून असलेलं मिठमुंबरी नावाचं गाव आहे. मिठमुंबरीला सुद्धा कासव संवर्धन आहे. त्याच्यानंतर खेकड्यांचं संवर्धन, खेकड्यांची शेती पर्टिक्युलर केली जाते. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी कांदळवन, तुम्हाला माहिती आहे आपण प्लॅन्टेशन करतो, पण कांदळवनाचं प्लॅन्टेशन कधी तुम्ही ऐकलं असेल की नसेल माहिती नाही मला, बऱ्याच वेळेला केलंही असेल. पण साधारणपणे मी किंवा माझ्याकडे मागच्या काही वर्ष NSS होतं, तर NSSच्या माध्यमातून आम्ही त्या कांदळवनात जाऊन, चिखलात जाऊन आमच्या व्हॉलेंटियर्सनी तर ती प्लॅन्ट केले होते. आणि आता जर तुम्ही जाऊन बघितलात तर तिथे प्लॅन्टेशनची गरज नाही, या स्टेटला ते आलेली आहे. तर ते सुद्धा अतिशय चांगलं आहे. म्हणजे बायोडायव्हर्सिटी डेव्हलप करण्यासाठी ते हे जे एफर्ट्स आहेत देवगडवासियांचे किंवा तिथल्या नागरिकांचे, तर ते अत्यंत महत्त्वाचे असलेले तुम्हाला दिसून येतील.
आणि हे जे बीचेस आहेत तर ते मला जे साईट्स तुम्हाला सांगितले, विजयदुर्ग असेल, पडवणे असेल, तांबळलेक असेल, इवन खुद्द देवगड असेल, त्याच्या आजूबाजूचे तारामुंबरी असेल, मीठमुंबरी असेल, हे सगळे बीचेस त्या ठिकाणी फुल पोटेन्शियल आपल्याला पाहायला मिळतात. अजूनपर्यंत फक्त पर्यटक हाच विचार करत होते की तेवढं 35 किलोमीटर आतमध्ये जायचं आणि पुन्हा मागे यायचं. पण मध्यंतरीच्या काळामध्ये काही पूल्स झालेले आहेत. मीठमुंबरीच्या याच्यामध्ये खाडीवर पूल नव्हता, तर तिथे जो पूल झालेला आहे तेव्हापासून आपण जर बघितला तर पर्यटकांच्या संख्येमध्ये ट्रिमेंडस वाढ झालेली आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि अर्थातच देवगडच्या रेव्हेन्यूमध्ये ते फार मोठं हातभार त्याचा ठरलेला आपल्याला पाहायला मिळेल. नेक्स्ट, तर इथे काही वॉटर स्पोर्ट्स आपल्याला पाहायला मिळतात. जसं की मगाशी उल्लेख केला होता मी, महाराष्ट्रातली असं म्हटलं जाते की सगळ्यात लॉंगेस्ट झिप लाईन त्या ठिकाणी देवगडमध्ये आपल्याला असताना दिसून येते. त्याच पद्धतीनं किया किंग असेल, त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी वॉटर स्पोर्ट्स असतील, त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल की हे दिसून येते. नेक्स्ट, ओके, मगाशी सांगितलं तसं मी तुम्हाला शेतीचा उल्लेख केलेला होता. ॲग्रो टुरिझम इथे तुम्हाला पाहायला मिळेल. फळांची शेती आणि साधारणपणे भात शेती, भात लावणीचा महोत्सव त्या ठिकाणी असतो. बरेचसे पर्यटकांना चिखलात उतरून त्या ठिकाणी भात लावायला वगैरे त्या पद्धतीने पर्यटक पसंत करतात. आणि फ्रूट्स जवळजवळ तुम्ही पाहत असाल 40% त्या ठिकाणी फळबाग शेती त्या ठिकाणी केली जाते. आणि अर्थातच त्या ठिकाणी हापूस आंब्यासाठी देवगडची ओळख आहे खरी, आणि त्यामुळे या पद्धतीने आपल्याला पाहायला मिळेल. नेक्स्ट, ओके, ह्या काही रिलिजियस साईट्स आहेत. अर्थात सगळ्या घेतलेल्या नाही आहेत. जिथे जिथे त्या महत्त्वाच्या आहेत, ओळखीच्या आहेत लोकांच्या, किंवा जास्तीत जास्त पर्यटकांचा फ्लो ज्या ठिकाणी आहे, कारण की डेटा कलेक्शनसाठी त्या मी निवडलेल्या होत्या, त्यापैकी या आहेत. सगळ्या त्या ठिकाणी विमलेश्वर असेल, रहाटेश्वर असेल, रामेश्वर असेल, कुणकेश्वर असेल, कुणकेश्वरला दक्षिण काशी वगैरे असं म्हटलं जातं, तर त्या पद्धतीनं आहेत. आणि देवीची काही मंदिरं आहेत, फार प्राचीन काळापासूनची मंदिरं या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. भगवती देवीचं मंदिर असेल, दिर्बादेवीचं मंदिर असेल, जामसंड्यामध्ये प्रसिद्ध असलेलं, अशा पद्धतीची काही मंदिरं आहेत. नेक्स्ट सेम आहेत. त्याच्यानंतर मगाशी उल्लेख केल्याप्रमाणे हे देवगड किल्ला आणि विजयदुर्ग किल्ला याचे काही स्नॅप्स त्या ठिकाणी आहेत. नेक्स्ट, चला सर. हां, हा टेबल महत्त्वाचा आहे. आता याच्यामध्ये जे काम केलेलं आहे तो इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. या सगळ्या साईट्स क्लासिफाय केलेल्या आहेत, कुठल्या नॅचरल आहेत, कुठल्या कोस्टल आहेत, त्याच्यानंतर त्याचे सायंटिफिक काय आहेत, म्हणजे त्या, आणि त्याच्यानंतर त्याची ॲक्सेसिबिलिटी, त्याच्यानंतर त्याचे कन्झर्वेशन स्टेटस आणि टुरिझम पोटेन्शियल त्याच्यामध्ये कसं आहे, काय आहे, तर ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या. ओके, नेक्स्ट, ह्या त्याच आहेत. पुढे चला, पुढे सर. हां, हे स्वॉट ॲनालिसिस केलेलं होतं. अर्थात त्या ठिकाणी आपल्याला सगळ्यांना वेळेची लिमिट असल्यामुळे फारसं मी डिटेलमध्ये जात नाही आहे. तर हे स्वॉट ॲनालिसिस त्या ठिकाणी त्या बेसिसवर केलेलं होतं. जो काय डेटा मी कलेक्ट केलेला होता त्या बेसवर या ठिकाणी स्वॉट ॲनालिसिस केलेलं होतं. तर नेक्स्ट, हां, हा देवगडचा एक साधारणपणे इन्फ्रास्ट्रक्चर काय आहे आपण पाहतो की ह्या लिमिटेशन्स काय आहेत, तर हे लिमिटेशन्स त्या ठिकाणी मेन्शन केलेल्या होत्या. नेक्स्ट, ओके, फोकस एरिया या पद्धतीचं असणार आहे. नेक्स्ट, फाइंडिंग सजेशन्स ज्या असतील त्या, कन्क्ल्युजन या पद्धतीचं आहे. काय काय करायचं आहे सगळं त्या ठिकाणी मी डिटेल केलेलं होतं. ओके, धन्यवाद सर, मला इथे बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपल्या या 2 दिवसाच्या चर्चासत्राच्या आयोजकांचं मी या ठिकाणी आभार मानतो आणि थांबतो. धन्यवाद. एक पेपर आहे. आजच्या दिवसाच्या शेवटच्या सेशनमध्ये महत्त्वाचे असे 3 पेपर आपल्यासमोर सादर झाले. याच महाविद्यालयाच्या डॉक्टर सुमेधा नाईक यांनी बिझनेस मीट नेचर याच्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कशा प्रकारच्या संधी आहेत याचं अवलोकन करणारा महत्त्वाचा पेपर सादर केला आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीचं विवेचन त्यांनी केलं. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मीटिंग्स, एक्झिबिशन्स, कॉन्फरन्सेससाठी कशा पद्धतीनं या ठिकाणचं उपयोग आहे आणि होईल या अनुषंगाने त्याचं महत्त्व त्यांनी सांगितलेलं आहे. महत्त्वाचे 2 पेपर जे या ठिकाणी सादर झाले त्यामध्ये रिसर्च स्कॉलर सेजल शिरवाडकर यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील टुरिझमच्या अनुषंगाने काही महत्त्वाचे मुद्दे या ठिकाणी मांडले. त्यांनी अत्यंत चांगला प्रयत्न या ठिकाणी केला. देवगड तालुक्यातील प्रामुख्याने जिओ टुरिझमच्या अनुषंगाने डॉक्टर निलेश वानखेडे यांनी संपूर्ण देवगड तालुक्यातील जिओ टुरिझमला कशा पद्धतीनं संधी आहे याविषयी चांगल्या पद्धतीचं स्पष्टीकरण आणि त्या ठिकाणी मांडणी केली. अलीकडच्या कालखंडामध्ये आपण पाहतो की टुरिझममध्ये जे बदल होत चाललेले आहेत त्यातला हा एक सरांनी मांडलेला जिओ टुरिझमचा महत्त्वाचा प्रकार आहे.
अलीकडे प्रत्येक विषय आपण आंतरविद्याशाखीय पद्धतीनं पुढे जात आहोत आणि प्रत्येक विषयाच्या अनुषंगानं आणि त्याच्यामध्ये असलेल्या टुरिझमच्या संधी आपण शोधत आहोत. आणि मग अशा पद्धतीच्या कॉन्फरन्सचा हाच उद्देश असतो की जसं अभ्यासकांची दृष्टी बदलते तसं पर्यटकांची पण दृष्टी बदलते. आणि आता पर्यटन म्हणजे केवळ नॉट ओन्ली जॉग्राफिकल असं नाही आहे, तर आता ते हिस्टॉरिकल आहे, ॲग्रिकल्चरल आहे, सर्व क्षेत्रामध्ये इवन कॉमर्स असेल, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीसुद्धा, मॅनेजमेंटसुद्धा. तर या अनुषंगाने मला वाटतं ही परिषद यशस्वी होते. मी जो पेपर सादर केला होता त्याच्यातले काही महत्त्वाचा मुद्दा त्या ठिकाणी निलेश वानखेडे सरांनी मांडला की आपल्या महाराष्ट्रातल्या 12 किल्ल्यांचा समावेश जागतिक वारसा संरक्षण स्थळ यादीमध्ये झालेला आहे. मला वाटतं या 12पैकी 2 किल्ले हे सिंधूर जिल्ह्याचे आहेत. म्हणजे सिंधूर जिल्ह्यातील आपल्या सर्वांनाच अत्यंत अभिमान वाटावा अशा पद्धतीची ही एक ऐतिहासिक कामगिरी आणि आपल्यासाठी अत्यंत अभिमानाची बाब आहे की या 2 किल्ल्याच्यामध्ये समावेश झालेले आहेत. आणि म्हणून आपण असं जर पाहिलं आपण तर की जे लोक येतात ज्या ठिकाणी पर्यटनासाठी लोक येतात त्या ठिकाणी असं दिसून आलेलं आहे की साधारणपणे कमीत कमी 46% ते जास्तीत जास्त 73% लोक, म्हणजे ते सुद्धा प्रमाण हे देशावर लोकावर डिपेंड आहे. म्हणजे भारतामध्ये जे लोक येतात ते 46% ऐतिहासिक हेरिटेज टुरिझम पाहण्यासाठी येतं. म्हणजे हे प्रमाण आपल्या भारताच्या हिस्टॉरिकल भूमीमुळं आणि इथल्या इतिहासामुळे आहे. म्हणजे जागतिक जे जगातले 7 आश्चर्य म्हणतो त्याच्यामध्ये सुद्धा एक ताजमहालचा समावेश होता आणि ती सुद्धा हिस्टॉरिकल असं एक मॉन्युमेंट्स आहे. आणि आपल्या जिल्ह्यामध्ये तर मी असं स्पष्टपणे म्हणेन की आपल्या जिल्ह्याला जो पर्यटन जिल्हा म्हणून जो जाहीर झाला त्याचं वन ऑफ द बेस्ट रिझन इज अ हिस्ट्री. सिंधुदुर्ग किल्ला आणि विजयदुर्ग किल्ला हे कारणं त्याला आहेत, त्याच्यामुळे तो पर्यटन जिल्हा झालेला आहे. तर अशा पद्धतीनं सगळ्याच बाबतीतलं पर्यटन वाढ करण्यासाठी मला वाटतं मालवण कॉलेजने आयोजित केलेली ही कॉन्फरन्स अत्यंत महत्त्वाची ठरलेली आहे. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर ठाकूर सर, या ठिकाणी डॉक्टर नाईक मॅडम, डॉक्टर हारगेले सर, सर्व उपस्थित आमचे प्राध्यापक मित्रांचे मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. आणि एका महत्त्वाच्या सेशनचं चेअरपर्सन म्हणून मला आपण संधी दिली, आपले मनपूर्वक आभार मानतो. उपस्थित सर्व आमचे मित्र, अभ्यासक, स्कॉलर्स, आपलंही खूप खूप अभिनंदन. धन्यवाद. For this session, Dr. Somnath Kadam sir play a role of chairperson, HOD History from Kankauli College. So, and he expressed his opinion on research paper. So, I am also thankful to him on behalf of our college. All the research paper who present the paper here, Dr. Sumedha Naik, Sejal Shirwadkar and Dr. Nilesh Wankhede. I am also thankful on behalf of our college for presenting paper, and also I am thankful to all scholars here, professors here, and Mr. Kobrekar sir, Samant sir, and all delegates here. I am also very thankful, all of you. Thank you. लवकर या. I request all the delegates who are in campus to present